Okay. Check. Perfect. Okay. Hello everyone, Hello, Namaskara, and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 11:10 and date is of 6th of October. On 6th of October, what Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a very quick analysis. Okay, so that new note there, this is Bank Nifty chart, and right side over, this is Nifty chart. Okay, so we'll do a quick top down analysis from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes, and then we'll see what exactly market will give us today. Okay, so before that, I'll just cross check video and audio. 1 second, guys. Okay, so that you note there, this is Bank Nifty chart and right side over. Okay, the audio and video are perfect. So I think without wasting much time, let's start the video. Okay. 1 second, guys. Epic pen. Okay. आजा मेरा भाई. Okay, this is over here. So that will start with Bank Nifty chart. Okay. Bank Nifty do one quick top down analysis. We'll go to 4 hour time frame. Again, I'll repeat. We'll go to 4 hour time frame first, and then we'll go to 1 hour time frame. Adadme we'll go to 15 minutes time frame. Once at the 15 minutes time frame band one kori, then we'll go for 5 minutes or 1 minute and check for a quick scalping trade. In case of the scalping trade sikkatandre, then we'll get into a trade. Okay, this is what is our plan of action. But if you just want to see market overview, previously noted under morning length, it is clearly forming high rise over here. So morning session heavy on momentum kottadalli, this was my entry point somewhere over here, but again I was not in front of screen, so ee momentum capture madlak agilla. Okay, so market gap up open agi one small pullback bandu, it is forming slowly high rise over here. Okay, so as of now market is bullish, so you must be going only for upside trades. Okay, so yav riti trades punch madodu, ell exactly trade togobekantali we'll just discuss, but before that we'll do a quick top down analysis and then we'll come to a conclusion. Okay, so let's go to 4 hour time frame. What 4 hour time frame is telling in Bank Nifty ante. Okay, so Bank Nifty nodidralla, without seeing anything, if you look at this chart properly, on back to back bullish candle formation aglatadri. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ back to back there are bullish candles, so this clearly shows that market is super bullish as of now. So ನೀವು in case ನಂದು 2-3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿನೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡ್ಯೂ ಅ ಝೋನ್. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಟ್ ಇನ್ 4 hour 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 200 to 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಮೂವ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಆಫ್ 377 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರೀಸನ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 to 5 days ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆನ್ 1st of October or 30th of September, ಎರಡನೇ ಒಂದಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಮು, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. So as of now, if you see over here, ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಸಿನರಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ we can consider it as a healthy move, but this is a very aggressive move. Okay, so illinda market one point halt ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ರಿವರ್ಸಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ವಾಟ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಲ್
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, from this trend line. Let's see, I might also be wrong, but wrong other again will just quickly change our decision for upside. But as of now, most higher probabilities are it'll touch agi, it should come down. Okay, this is what is in 1 hour time frame. And if you see it in 15 minutes time frame, what exactly 15 minutes time frame is trying to tell and nodidaga, again you can see a same thing, same chart ಸ್ವಲ್ಪ zoom in ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. It is clearly forming high rise and market is an uptrend. Okay, but is this the right time to go for uptrend trade as of now? No, because there is a resistance level or a trend line over here. So now we'll trade the owner andrunu you should be doing a quick scalping trade till this point. Illinda yaವಾಗ rejection ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So that is the reason if you want to go for an upside trade, then go for a quick scalping trade from this particular point till here, or else just avoid the trade. Okay, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟು 1 hour and 1 hour to 15 minutes ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನೇನು ಸೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ and then we'll keep both charts side by side and then compare what exactly is happening in market and ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎನಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದು ಇದೆರಡೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸು ಇಲ್ಲ. Okay, I hope my point is clear. So now let's shift to Nifty 50. Okay, so what Nifty 50 is trying to do until I'll go to 4 hour time frame in Nifty 50 and then let's do a quick analysis. Okay, so if you look into the chart, you'll note this trend line yavago mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು and these trend lines are still valid in today's market. I think ಇದು mark ಮಾಡಿದ್ದು past 1 week ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ mark ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. And even though if I remove this trend line, I'll just be marking the same trend line from here to here. So it's not necessary to remove. Okay. So ಇದು ಒಂದು trend line ನಿಂಗೆ ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಲಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೇನು? ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ at one point it can reach till this level. Okay, the next resistance level is this trend line. Okay, what this trend line simply indicates is this is the next strong level anteli consider ಮಾಡಬಹುದು. Okay, the first time will connect agidalli, second time and third time, fourth time will bandu it can take rejection. In case ille sustain ayta ankori, it can also break out. Okay, there are two possible scenarios in this situation. So as of now 4 hour time frame ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 1 week ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲ 1 day ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 hourನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆವಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, and you can expect this as a pullback, and again you can expect an impulsive move. This is an impulsive move, this is a corrective move, and you can expect another impulsive move for downside in Nifty chart. But Bank Nifty this was not the scenario. Okay, for this to make it very precise, I'll just try to use this fib retracement tool. So fib retracement tool from day high in the day low, swing high in the swing low consider madade ankori. There is a 0.5 0.6 level somewhere over here.
So market illi tanaka bandu, it should take rejection from this level. Okay, this is what is the use of fib retracement tool. But let's see, market illi tanaka bandu, it will take rejection or idannu strong agi hold ಮಾಡಿ it will give a breakout for upside ante. We'll discuss that based on market scenario. As of now, this should act as a strong resistance level for Nifty 50. Okay, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 4 hour time frame. Okay, for Nifty 50 I'll just keep it like this. 1 hour time frame ನ ಹೋಗಿ let's see what exactly market will do ಅಂತ. Okay, this is again a fib retracement level. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ I'll just remove it just for reference, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ I'm just keeping it. Okay, again if you see Nifty 50 alla market was clearly forming lower low pattern, il ಸ್ವಲ್ಪ sideways aitu and now it is forming higher high pattern. So this is an important level. Again ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ 2 possible scenarios in Nifty in 1 hour time frame. Okay, so let's go to 15 minutes time frame. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 15 minutes ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, so I'm explaining each and everything from basic in a very deep manner, in heavy deep na explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. what is happening in 4 hour, what is happening in 1 hour, what is happening in 15 minutes. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ how can you get into scalping trade ಅಂತೇಳಿ I'm trying to explain. So that thing will make you much more clear, or you will give you much more clarity what I'm exactly trying to explain ಅಂತೇಳಿ. Okay, so coming back to 15 minutes time frame, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಯಿತು, ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ನೋಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is super bullish actually, but Nifty slowly bullish ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿ. Okay, so the pattern in both charts are same. Both are in uptrend, both are in higher high formation, or both are in bullish trend. Okay, so in case ನೀವು 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, I can see a channel over here in Nifty. So ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. I'll just keep it ready. Okay, I'll just keep this thing marked. So market ಇಲ್ಲಿ upper channel rejection ತಗೊಂಡು any time it can come till this lower channel. Okay, this is what is my expectation in Nifty 50. ಬಟ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಲೈನ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. So let's say bank nifty ಮತ್ತು Nifty both, whether they will take resistance at this level and come down, or will they break this level ante. Okay, so in case break ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect a super ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಬುಲಿಶ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ, or my first priority will be, it should fall from this level. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 minute time frame in both Nifty and Bank Nifty, and then look for a quick scalping trade. Okay, so this is the 1 minute chart in Nifty, and I'll go to 1 minute chart in Bank Nifty as well. So candles ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ small candles formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So let's wait. Okay, even in Nifty ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, both are almost same. ಚಾರ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. For today's 6th of October, both chart look similar in both Nifty and in Bank Nifty. Okay, so I am expecting a downfall from this level. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಹೆವಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಒಂದು 3 to 4 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
Okay, so that is the reason I'm not interested in going for upside trade as well. ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. And also Nifty 50 is trading at its psychological level, which is a round figure level 25,000. So ಇಲ್ಲಿ option sellers activate ಆಗಿರ್ತಾರೆ, they will be trying to take market down from this level. Okay, so if you see at OI data 25,000, I'll show you. So 25,000 exactly ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 2.25 crores OI open positions ಅವಲ್ಲಿ, and put short ಮಾಡಿರೋರು 2.08 crores. So call open positions are huge than compared to put. So call writers ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ, they will be trying to defend this 25,000 level so that market ಇಲ್ಲಿಂದ easily they can take down. But in case they fail to do so ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ they have to give up and market will give us a huge momentum for upside. Okay, so let's see what exactly will happen ಅಂತೇಳಿ. Based on that we'll get into a conclusion. Okay, ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಥೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಥೇರಿಯಂ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, ಬಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಾಗ. ಸೊ ಇಥೇರಿಯಂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಐ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ I'll just keep it aside. This was a very huge, ಅಂದ್ರೆ very precise entry point ಇತ್ತಿದ್ದು. Let me wait. So for 15 minutes candle close ಆಗಲಕ್ಕೆ 2 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Within 2 minutes if in case bullish candle close ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll just get into this trade. Okay, 10 points will be the stop loss and target will be around 80 points. 1:8 risk to reward. But let's see again Binance ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. If I want to show you Binance, this is a Binance trade. So morning ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ I did not get into this trade. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ I did not get into this trade. ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು I did not get into the trade. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯಾಕೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಮೋನೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ a very high probable setup. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿನೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕದು ಒಳಗಿಂದ ಕಿಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ 7 to 9 or 6 to 9 ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 or 7 ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. On 5th of October, on 4th of October morning, not this is not morning. Okay, so idu morning session illi almost sideways irtidu. And if you go to 3rd of October on morning, okay, 7:30, so illon momentum. So ee riti morning session ಗೆ momentum ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ. I don't know what is the reason, but 650 again heavy momentum. Okay, ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ I just marked this level and kept, but it's okay, I did not get into the trade. But ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾರ ಸೆಟಪ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, without thinking further we'll get into trade. Okay, so Ethereum is also kind of breaking out. So Ethereum ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. In case small breakout ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ we'll get into Ethereum trade as well. Okay, I'll just keep you updated each and everything. Okay. So Indian market, let's come back to Indian market. Okay, Indian market is trying to go upside. 25,000 level breakout ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 25,000 level breakout ಮಾಡಿ it is trading at 25,012 or 25,014 level. Let's see what exactly
market will do on that. Okay. But again, I don't know why I'm not interested in going for upside trade. Our confidence barangilla ide. Already is doddu rally kottadu market naga. If you see in terms of points, bank nifty almost 460 points momentum and nifty around 120 points. So idrkina jasti upside hogad momentum I'm not expecting. Illi non downfall barade, I'm expecting more. But let's see. I think I will get into the Ethereum trade. 1 second, guys. 1 second. 0.5 quantity. Okay, now on ಸ್ವಲ್ಪ confirmations ಎಲ್ಲ wait ಮಾಡಾಮು. Trade ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ I'll just show you where exactly I got into the trade and why exactly I got into the trade ಅಂತ. Okay. In Ethereum or in Binance. Let's see. Let's see what Bitcoin is doing right now. Bitcoin in ಮಾಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. Okay, 1 second, guys. I'm getting into Ethereum trade. Okay, I'll show you. So this should be my entry point. Idu nandu entry point agಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but again candle gave a huge breakout over here. So this bullish candle is also a good candle to get into trade. Okay, so 10 points will be my sell target till this point. 80 points is the target. Okay, so let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 to 3 hours and then let's see what market will do ಅಂತ. ಓಕೆ, I'll just keep this stop loss and all everything ready. Okay, 10 points is the stop loss. 4510 4518.25. Okay, target to set ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Target will be around 80 points. Oh bhai, within one go na it is trying to go up. Nice, super. 4528 plus 80 4668 4668.25. Re bhai. Okay, 4668. 1 second. Okay, we got into Ethereum trade. So Binance momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, but still let's focus on one thing. Okay, Binance it's okay. I'll just get into Ethereum trade. Ethereum trade na enter ಆಗಿವಿ. We'll just wait till our target gets set. Okay, so coming back to Indian market again, ಇದು proper 25,000 level ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ it should go for downside. This is what is my expectation, but let's see what market will do until. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಗ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ವು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ಲಾನ್. So let's see what so ನಾಳೆ is expiry. 7th of October is Nifty's expiry. So ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸು ಪಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಭಾಯ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ? ಓಕೆ, ಓ 1 second guys, 1 second. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 9:30 ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, 9:32. ಸೊ 9:32 if you see there is a huge momentum from around 30 premium in the
it given to almost double 30 to 60 ತನಕ ಹೋಗಿದೆ, which is in profit of around 30 to 35 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ 30-35 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅ ಮೂವ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so I'll keep put option also in the right side, so this will be helpful us to track both call and put option. Okay, Shashivardhan, hello bro, good morning, how are you? Long time no see. So this is what is the current scenario in market. So morning il momentum kodlatittu, sorry morning ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಐ ಮೀನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಬಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ರೋ, ಕಮ್ ಆನ್. But Binance again very few points momentum ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ there is a liquidation point at 1205. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಿನಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Fine bro, how are you? I'm good bro, I'm super. Okay, Ethereum is moving. Ethereum one go na, it is trying to go. Superb, let's see. Binance ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. There is a small trend line, I can just mark the channel as well. Trend line bittu I can mark this channel also. Okay, so illirodu this is channel in a larger time frame and this channel is in smaller time frame. Okay, I'll show this in a larger time frame. I'll go to 15 minutes time frame. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is a larger time frame. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ it should take rejection from this level. ಈ ಚಾನಲ್ ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ ಐ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್. ಮುಂದಾಗ್ಲೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು is also not a right approach towards market. Okay, so proper setup aga tanaka we just have to wait. Okay, so even Banknifty is trying to break down this channel, so let's see. So again in lower channel test ಮಾಡಿ, it is trying to go up in Nifty. Okay, so even Banknifty might also test this lower channel, but let's see. Oh, when I'll go for a downside trade, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. So if I mark this level ಅಲ್ಲ, I'll just mark this day low and this is a day high over here, and in Banknifty this is day low and this is day high over here. Okay, so this is today's high, I'll just mark this level, and this is today's low. Then Nifty ಒಳಗೆ this is again today's high and this is again today's low. Okay, in both these level this is a 50% level, or
a 0.5 level ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ this is a half of the level for today's low to today's high. So market ಈ half of the level ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I can consider this as a trend reversal. So market ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಂಡ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ I can consider. Okay, only below this level. Market in case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ then I can consider bullish market ಆಗಿರೋದು. It is trying to slowly become a bearish market below this level. Even in Nifty below this level, if market comes below this level, I can consider it is trying to form a bearish scenario. As of now it is completely bullish. Illinda sideways agi bearish agbodu anteli we can expect. So that is the reason I think these three levels will be an important level for me. Okay, day high, day low, 50% level, day high, day low, 50% level. I use the same trick each and every day. Nan past 1 month 2 month live stream ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೂ you will find the same logic each and every day. So logic ನಾಗ setup ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ variations ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, I'm just following one simple strategy for each and every day and each and every market, whether it might be Indian market, whether it might be crypto market, or it might be forex market, commodities, ಯಾವ್ದನ್ನ ದುನಿಯಾದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೋರಿ, I'll just follow these things and this is working like magic. Okay, only thing is ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ you should have that clarity. A small knowledge ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. Where exactly are buyers, where exactly are sellers, and what decision should I take, where should I get into trade, where should I not get into trade. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, then that will give us much more clarity. Okay, so my Ethereum trade is running. Binance now is moving nicely, but again see Ethereum, this is the right entry point. avagale helidde illi enter agin anteli, it is forming a huge green candle. Let's see whether this will give us a target or not ante. Okay, so Binance nagnu enter agbekagittu, but again I don't know why did not I get entered into, why did not I enter into Binance anteli, because ille enter agbekagittu. This is the only right entry point as per my analysis. In 3 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is the right entry point. See exactly 50 moving average rejection ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ this was also my entry point, but again there was a resistance ಅಂತ ಹೇಳಿ I did not get into this trade. So ಇಲ್ಲಿ enter ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, there was a resistance level over here. So that is the reason I did not get into this trade. I missed the Binance trade. It's totally fine. So in case ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, at least ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ I would have been in profit of around 15 to 16 points. Oh bhai, क्यों this is painful. ಕಣ್ಣು ಎದುರ ಮುಂದಿಂದನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ. This is kind of difficult to digest. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಯಾ ಮೂವ್ ಯಾರ್, ಬಡಿಯಾ ಮೂವ್. ಇಂಥ ಮೂವ್ನಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ this was a right entry point. So see how perfect this setup will work. 50 moving average, proper rejection, boom, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಅಂತ ಎದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಎದ್ದಿದ್ದೆ 7 o'clock ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ 7:30 ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಡ್ ಖರಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಚಲೇಗಾ ಬಾಯ್, ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನೈ. ನಿಫ್ಟಿ ಇಥೇರಿಯಂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಬಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್, ಓ ಭಾಯಿ ಕ್ಯಾ ಮೂವ್ ಹೈ ಯಾರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಥಿಂಕ್ ಹೌ ವರ್ಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಈಸ್. ಓ ಭಾಯಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, thank you bro, thank you. Okay, coming back to Indian market nage ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Again it is in the same zone, so we'll just wait.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಫಾಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, as of now in the Indian market, I think for next 1 hour I don't think so we'll get any momentum. It will kind of be sideways over here. ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can get into a conclusion. Oh, come on Binance, super. Keep this side, we'll just focus on Indian market. Okay, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೋಂಟ್ ಮೂವ್, ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿನರಿಯೋ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೋಲ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ದು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಟಿಲ್ 1206 ಐ ಫೀಲ್, because that is the maximum liquidation point. Admel there are no sellers from the top. I think Ethereum is also falling. Oh bhai sahab, kya chal raha hai? Okay, so Banknifty is trying to break down this trend line. Even Nifty nu break down ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರ ಅನ್ಕೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ at this point it is trying to become sideways and trying to form lower low pattern over here. So in case ಇದನ್ನ lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, from here market you can expect a downfall from here in market. Okay, slowly higher ಇದ್ದಿದ್ದು it is trying to form lower low. Okay, the quick decision ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ದು ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. slowly ಇಲ್ಲಿ market structure is trying to form lower low. Okay, I hope you are getting my point. Slowly higher high ಇದ್ದಿದ್ದು, see this pattern till now if you see it is an uptrend clearly. Now it is slowly forming lower low. Okay, e level breakout ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, but it is not happening. Okay, this is what is price action and this is how you read price action. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ ಸ್ಲೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, then easily you can go for downside trade. But let's wait where exactly we will get into trade until we will see. Okay, just try to observe the market. अरे भाई इथेरियम ट्रेड फुल रिवर्स ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, पूरा प्रॉफिट गायब. क्यों मेरा भाई क्यों? Look at the candle, complete red candle, but I will not book my profit. I trailed it to break even. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿನಿ. I'll just wait till my target or this break even point. Okay, plan is clear. ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, एकदम फुल जोश के साथ होल्ड मैडम आराम से. So in Indian market there are no proper trades available as of now because market is purely sideways. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. we came live at the wrong time. I mean market momentum ಕೊಟ್ಟದ ಆದ್ಮೇಲೆ we came live.
ಸೊ ಟಿಲ್ 12 o'clock ತನಕ ವಿಲ್ ವೇಟ್ 12:30 ತನಕ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿನಾರಿಯೋ. Okay, slowly downfall ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, but again my setup is not formed over here, so that is the reason not getting into trade. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲೇ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆಲ್ಲೋ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, a small risk of around 10 to 12 points and you can expect target till this level 30 to 40 points, but there is no proper setup of mine formed over here. According to price action ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, clearly it should fall and go for downside trade. Slowly it is forming lower low pattern. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು downside momentum expected ಅದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. But still why I am not getting into trade is ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾಜಿಕ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಈಸಿಲಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೋ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫುಲ್ ನಂದೇ ಆಟ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇನಫ್. बिनांस रे भाई क्यों भाग रहे इतना? ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಗೇನ್. ಒನ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, okay. In case if you guys have any doubts, you can ask me. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I'll just try to answer the questions. Okay, let's see. Okay, market is falling, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ easily fall ಬರ್ಬೋದು, but again down market is an uptrend. I'll explain you one more important thing. So market is in uptrend which is forming higher rise, but slowly it is trying to fall. What will happen over here is market higher high formation aglattu and it is slowly moving high and which is in uptrend. So uptrend iddaga call premium will be moving up. Okay, so call premium will be moving up and they'll be moving faster. In uptrend market in case slowly fall aglattu ankori, premium prices in put option will not go fast, will not move faster for downside. So that is the reason upside trade ne downside trade togolodu is not a high probability scenario. I will show you the premium price. You ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲ್ದು ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಬೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಸಿಲಿ 34 to 60 ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಬಟ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ. ಓಕೆ, so this will be very slow because market is an uptrend market naga. In case market tries to fall down, then put premium will not move that fast. In case illindane slowly market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೋರಿ,
ಕಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏಕ್ದಮ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಕಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. upside trade ittu, call option will move very fast, put option will move very slow because it is trying to reverse its trend. But reverse agad is not a small thing, it is a heavy pressure ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. sellers heavy strong ಆಗಬೇಕು, only then market can fall down. but ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಕೊಟ್ರು ಟಕ್ಕನ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಕಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇಮ್, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, both vice versa. Okay, so this is an important concept to remember. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ಲಿ. ಬಟ್ ಓ ಬೈ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ದು ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, so Binance momentum kodlatlu, but Ethereum is also moving next level. Okay, so let me see, heavy red candle form agittu, but I am not going to exit until I was very much clear because I am trailing it to break even right now. So let's see yav riti momentum kodabodi Ethereum ante. Okay, so Binance na nodidre andre Binance is also still moving nice. Let's wait. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಅಸ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೋಮೋನಾಗ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬ್ರೋ. Okay, market is trying to fall, but again fall ಆದ್ರೂ ನನಗೆ I am not much confident enough to go for downside trade because premium prices ಅಷ್ಟು momentum ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. That is what I am waiting for. Let's see. So there is a trend line from top in Nifty in 1 minute time frame. So let's see. Again it can fall down. Premium prices will 53 something range time move aglatadeni. But fall ಆದ್ರೂ I am still expecting till this level. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, let's wait. I'm not interested in any trades as of now, but I'm explaining you the logic. Market fall ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಯದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ and it is now trying to form lower low. Market higher high pattern ಇಂದ it is trying to form sideways market and then it is trying to form lower low market. So that is the reason market is trying to shift its trend from uptrend to downtrend. So that is the reason ಇಲ್ಲಿ ತನಕ market momentum ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ I am trying to explain. Okay, again there is a no proper trade initiated over at this particular point. You can get into trade, but this is a very high risky trade. So that is the reason I am not getting into this trade. Okay, points are very much clear and simple. अरे भाई बिनेंस को क्या हो गया यार. ನಮಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಿನಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 30 points is more than sufficient for me. क्यों मेरा भाई, क्यों क्यों क्यों?
BN, Bank Nifty now, bro. What is BN? Binance मेरा भाई धोखा दे दिया आज. That is the reason you must get into trade when setup is formed immediately without any further thinking. But ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು. ಚಲೋ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ವರೀಸ್. Oh, BN, Binance, you're saying Binance, BN, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ ಇದು? Are you asking about Bank Nifty or Binance or what is it? In crypto, if you ask me, see again it is trying to go upside. So this was a very high risky trade for downside. So that is the reason I avoided. Downfall ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, which is not ಏನು ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥ scenario ಅಲ್ಲ. It should have fallen, but this is not a high probability scenario. Okay. So in case crypto I'll trade just both in only two coins, just Ethereum and Binance. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Not much in Solana, not much in any other things, just Ethereum and Binance ಅಷ್ಟೇ. So Bitcoin ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, but I'm not interested in Bitcoin. I don't know why. So huge capital ಜಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ I think I can do scalping in Bitcoin, but as of now Ethereum and Binance both. ಎರಡೇ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್. ಮಸ್ತ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so as of now 50 EMA setup formation ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, which we can go for an upside trade. But again this is a round figure level, 25,000 round figure level nagada. So upside trade ಹೋದ್ರೆ again this will be a kind of not so worthy scenario. Okay, so 25,000 ಸ್ವಲ್ಪ cross ಆಯ್ತಂದ್ರೆ I can go for an upside. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ I'm just waiting for it to cross. So E level ಸ್ವಲ್ಪ cross ಆಯ್ತಂದ್ರೆ I'll be going for an upside trade, but at this point no. Okay, come on, come on, come on. So ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and it is trying to form slowly high rise. I'm just waiting for market to cross this 25,000 level. Okay, because this is a round figure level, it's not a high probability scenario to go for upside trade as well at this particular point. Okay, so round figure level will always be acting as a strong resistance level from the bottom or strong support level from the top. ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ಲತ್ತು, this will act as strong resistance level at the top. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then that will act as strong support. Okay, so as of now that is the reason ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಯು ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, you can clearly see there is a sideways market over here. Okay, so proper on sideways market ಅದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು now it is trying to be a sideways market as of. Okay, we'll just wait. So Bank Nifty ಇದನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ 50 EMA. Excuse me guys, sorry.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 50 EMA setup which is a proper high probability setup for upside in 5 minutes ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ. But 1 minute ನಾಗ it is again sideways. We will just have to wait. So bank nifty nu it is at round figure level which is 56,000. So bank nifty in case ನಾವು ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ 56,000, there are huge call raters. So 12.09 lakhs call raters are really. Ivrnu they will be trying to take market down. So only if they give up alla, then market will go up. Okay, we don't know whether they will give up at this particular point or they will defend this level ante. So in case defend ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಈ level in case defend ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, then it can go for downside. But ಈ level defend ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, if in case they give up alla, then we can expect a momentum. Okay, so first we must wait and watch whether they will defend this level and take it down or they'll give up this level and take it up ante. ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಲಾರ್ದೇನೆ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅರೇ ಭಾಯ್, ಇವತ್ತು ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿನಾನ್ಸಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾ ಮೂವ್ ಯಾರ್. ಅರೇ ನಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಸಾರಿ, ಬಿನಾನ್ಸ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿನಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೂವ್ ಬ್ರೋ, ಮಂಡೇ ಏಕ್ದಮ್ $40 ಜಬರ್ದಸ್ತ್. 10:45 ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನೈಸ್ ಒನ್. Okay, Bitcoin alla, bank nifty is also trying to go upside. Let's wait. Even nifty is trying to go upside. 50 moving average rejection togondo it is trying to go up. So let's see. As of now I'm not getting into any of the trades. I'll just wait. Okay, why did I remove this line? This was today's high. So this is again a strong resistance level. So E level another, this is 0.6 level. If I go to 15 minutes time frame, then this will make sense for you. 15 minutes time frame, if I consider this as swing high and swing low, this is an impulsive move, one corrective move bandu, and again market can fall antali I mark this level. Okay, so this can act as a strong resistance level as of now for Nifty 50. Okay, so then tagiyada avashyakate illa, just keep it like that just for reference. Okay, I hope my points are very much clear. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. But let's see. Again Binances are falling. Okay. $4650. Okay. ನಂದು ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ? ಆಲ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. Just give me a thumbs up if everything is fine. Okay. Okay, perfect.
So bank nifty is still at 56,000 level and nifty is at still 25,000 level. So show Binance bro, it is moving like crazy. Binance, like this was my entry point, this level and this level. We missed both the entry points. Illi ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. At this point I was not in front of market. I was getting ready, so ಅಂತ ಟೈಮ್ನ it gave a move. This is about Binance. Ethereum is also reversing, Binance is also reversing. This is a difficult part to hold the trade. Hold ಮಾಡೋದಾ? Oh my god, you missed. Yes bro, I missed it in Binance, but I captured it in Ethereum. I'm still holding. Okay guys, Indian market is purely sideways, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ momentum ಇಲ್ಲ. Again, this is still in a range of 56,000 level. ಇದು 25,000 level. Okay. So Indian market ಇದು sideways ಇದ್ರೇನೆ Indian market ಗೆ ಒಂದು ಖಳೆ ಅನ್ಕೋರಿ, because option sellers will take the advantage of this decay, which is theta decay. So option sellers favor ನಾಗ ಇರೋದು theta, option buyers favor ನಾಗ ಇರೋದು delta. So you're sideways itter antandre option sellers will be making profit. In case they give us some momentum, then option buyers will be making profit. Okay, that is the reason Indian market will be sideways most of the time. Okay, I think Ethereum trade close ಮಾಡೋದು is a right decision ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, but somewhere I'm feeling like I think we should hold ಅಂತೇಳಿ. Okay, I think I'll hold, no worries. ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಂತೂ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, I'll just trail it to break even. Okay, only when you hold you'll get a huge points. Okay, ಹೆವಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು 3 o'clock. ಹಸಲ್ ಮೇಲೆ ಹಸಲ್. Bank Nifty is moving 56,045. Come on, super. Nifty ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ momentum ಕೊಟ್ಟತಂದ್ರೆ I think we can go for an upside trade. Not really. Put premium price is not at all moving, but ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ call option is moving. This is what I explained previously. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ call option will give us a huge momentum, but ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೂ put option will not move that great. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೂ put option will won't move that great upside, because this is an upside market ne call option de full darbar ankotri. Call option is king in uptrend market. Downtrend market ne put option de darbar, put option is king. Call option ಕಿಮ್ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲವ. ಈಗ ಸದ್ put option ಏನು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ call option ಅಷ್ಟೇ. This is why when you get a huge upside momentum ಅಲ್ಲ, call option will spike very fastly. एकदम फास्ट स्पाइक बर्त उनको.
64, 65, okay. Okay, Nifty 50 is moving. Come on, support. I think we can get into a trade in Nifty 50. Okay, 25,000. I think it should break out. Call raters give up madadandre easily market should go upside. Let's wait. इथेरियम क्यों गिर रहा है मेरे भाई? ऐसा मत करो प्लीज. I think Ethereum will book profit, guys. भरोसा ही लाको Ethereum में. The reason why I booked profit, I'll just tell you. Binance so heavy momentum kottadilli. Binance is trying to fall again, and Ethereum is also trying to fall. Illi tanka momentum kottu, so my expectation was around 85 points, but I booked it around somewhere 35 points. Okay, so illi tanka hold ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but still I'm feeling that ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಿದು. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, but again ನಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. I just booked my profit. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ I won't worry much. Show profit. Profit is very less, bro. $16, $22+ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. It's just $16.72. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ದಾಗ at this point it was around 22. One second. Okay, fuse ಹಾರಿರ್ಬೇಕು mostly sound. So illo it was showing around $22, $23 something. So I was expecting profit of around $80, but I don't know. Illinda yako fall barlak ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. That is the reason I booked it at $16.72. $16.72 I booked my profit. Okay, quantity is just 0.5 ಅಷ್ಟೇ, very minimal lot. I'm just trying to experiment each and everything. Okay, huge and quantity ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ huge ಇತ್ತಂದ್ರೆ easily it should have shown us around $160, $180, $200+. Okay, so again Nifty will just wait for a proper entry point. Again market is purely sideways ಇಲ್ಲಿ.
liquidation map. Okay, Ethereum. So in Nifty and Bank Nifty, I don't think so. We are into any proper trade. So Nifty, Bank Nifty almost 56,000 level cross. It is near to 56,100. So Nifty is also moving, but Nifty call option there is no much momentum. Bank Nifty there was huge momentum. Nifty is again properly sideways. So Indian market ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. I think live ಬಂದು it is more than 1 hour I feel. Let me check. Yeah, it's more than 1 hour. 1 hour 12 minutes ಆಯ್ತು live ಬಂದು. So Indian market ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Okay. Second half, I think after 1 o'clock might be there will be a momentum or ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. This is more than sufficient. But only about 25,000 level we can expect an upside momentum. Ethereum is falling. I don't know what made me to exit the trade, but I got out of the trade. Ethereum fall aglatli. Indian market, no proper trades formed. We'll just wait for a setup and then we'll get into trade. Okay. See, Ethereum is falling and even Binance is falling. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ easily it can fall till this level. So I booked my profit immediately in Ethereum. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೂ I won't re-enter once again. Profit booked is booked. Done is done. But next opportunity salvag I'll wait and then get into trade. Okay. But Binance enter ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ then it would have been much more worthy is what I feel. ಯಾಕಂದ್ರೆ Binance ಈಸಿಲಿ ಒಂದು $60 ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. So I think Nifty 15 we can get into a trade is what I feel. Okay. Call option premium are also increasing. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೋ ಬರಲ್ವೋ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಂಗಿದ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೋ ಬರಲ್ಲೋ.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೋಪ್ನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್. Okay, it is trying to give momentum over here. ಈ 70 ಮೇಲೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೋದು ನಾವು 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. So there is no proper momentum as of now. We'll just wait for market to give a momentum. Okay. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 15 minutes ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್
Okay, we'll wait till that. Okay, I'll be back within some time.
All right, guys, welcome back. So wait. Okay. So subject market is trying to cross this 25,000 level. So I think killing one the upside momentum barbodu, because if you look at premium prices also, premium prices are moving. So premium prices move aglatavili, I think we can expect an upside momentum. Let's wait. One ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡಿ, we can go for an upside trade over here. Okay, so back to back bullish candle formation aglato. This clearly shows that there is strength in buyers. Okay, 1 second. Ethereum is moving. I exited in between. Regret aglatadi. This is always there ankor, because ನನಗೆ ಆ $16 ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So I booked it on spot. Now it is trying to move, but it's totally fine. I'll get some other trades of such kind. Hold ಮಾಡೋದು is a very difficult task. Let's not worry about the thing. Let's focus on Indian market. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, then easily I can get it to trade. I'll just remove this as of now. ಇದೇನು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, somewhere over here, then we can get into trade very confidently. But ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ if you are still expecting a move ಅಲ್ಲ, then that is somewhere kind of a doubtful scenario. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ has moved around 530 points and ನಿಫ್ಟಿ around 130 points, which is an average move in a day. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತಾರದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಅದರ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಮೂವ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟಿಲ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಅದಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು 6th of October ನೋ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 9th of October there is a event on at 12:30 AM. ಓಕೆ, impact on Nifty, Banknifty, all stocks. Okay, 9th October is important and ಪ್ರಕಾರ there are two events, one at 12:30 AM and one at 10:30 PM. Okay, let's come back to the OI data. अभी भी मार्केट साइडवेज ही है. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. 15 minutes time frame. Okay, huge green candle, perfect. Okay,
Again, there is no proper momentum. I'll just wait for a proper setup and then get into trade. Okay, so market is doddu momentum kottidilla ankori, then I would have got into trade, but it's already momentum kottu, and then I'm a little bit worried. We'll wait for some time. Okay, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಇವನ್ ಟುಮಾರೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲತ್ತು. Okay, Ethereum is again in a zone. Nifty ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಈ 50 MA ಬಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಾಗಲಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ without thinking further. Okay, the plan is clear. T7, okay, 83. ಆರಾಮ್ ಸೆ ಇಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು ನಾವು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾರ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ವೇಟ್. $83, $82, it's going on. Okay, I'm still expecting a pullback. Pullback ಬಂದರಷ್ಟೇ I'll get into trade, or else no trade. Simple. क्या बोरिंग मार्केट चल रहा है मेरा भाई. This is a difficult part in market. Market ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ರದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ. So although market is moving over here, but again ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. We did not enter over here. I'll just wait. One small pullback ಬರೋ ತನಕ I'll just wait. Let's see. Again, upper channel, upper channel rejection, it can come down as well.
Anywhere we get into trade right now should be a only quick scalping trade. Okay, should not be holded for very long time. Very scalping trade ಆಗಿರ್ಬೇಕದು. 71 to 88. Okay. $135 points from morning momentum ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. Premium from 30 to 88. 30 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸು. ಓಕೆ, 31. Let's consider 32 itself. 32 to 88, which is around 50 points of momentum. Nice move. ಒನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. 1 o'clock ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ. 1 minutes ಆಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ is slowly going for upside. Okay, I'm not interested again for going upside trade as of now because market heavy stretch ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ. Again unnecessarily ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you would have got a proper entry point ಅಲ್ಲ. why did I get into unnecessary FOMO trade ಅಂತೇಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಅನಿಸ್ತು ಈಸಿಲಿ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಟಕ್ಕಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ 20-30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡೋದು, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್. 91, 92, come on. Hey bhai, Ethereum is reversing completely. ಒಂದು ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ಒಂದು 10 minutes ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 5 to 10 minutes. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ತನಕ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಟಕ್ಕಂತ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 5 to 10 minutes. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್.
Okay, chalo guys, welcome back. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, ನೋಡೋತನ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. This happens to me a lot of times. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಂತು ಬಿಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ. 24 ಜಸ್ಟ್ 5-6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫರಕ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದು 31:30ಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 103, 102 ಎಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇದೊಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ 25,000 ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ. ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. When you wait too much, this is what will happen. ಬಂದ್ರ ಬರ್ರಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಒಂದ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, then that will be worth it. ಇಲ್ಲೇನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 3 to 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 57 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. It's okay. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ್ಲೇ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಿಮಗೂ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇವನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್. ಆ ರೀತಿ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೂ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಥಾಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಮ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊತೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೇನು ನಾರಾಜಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಮೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೂ ನೋ ವರೀಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಐ ಶುಡ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಅಭಿ. This is why it is called market.
ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವು ಫುಲ್ ಲೈವ್ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳ್ರಿ, somewhere till over here 1.5 hour ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೈವ್ ಇದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಡಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರ್ ನಾನು. ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರहा हूं भाई मैं ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Binance nag I think I can get into trade right now. Okay, this can be the entry point. Stop loss will be 2.1. 18 points. Okay. As of now there are no proper trade guys, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಯಿನಾಗ ಇರೋ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. So I don't think so we'll get any proper trades. Okay, so let's see. Market nag it has given a huge momentum. Literally frustrate ಆಲತ್ತು ನನಗೆ. It's okay, let's see ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದೇನಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. Yes bro, I missed again in Nifty.
ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನೇ ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. Can we get into the trade right now? 128. Eight points will be risk. 10 to 20 points. Just forcefully trade ತಗೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ. That is the reason I'm waiting. Let's not get into trade forcefully. Don't worry bro, today is not our day, tomorrow is ours. Yes bro, bilkul, no worries. We must be happy that we are not getting into wrong trades unnecessarily. Okay, so ಇಂಥ momentum will get each and every day, no worries at all. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಗ we miss the trade, but not like every day we'll miss the trade. Okay, ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ತಕ್ಷಣ ಐ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ 5 to 6 minutesನಾಗ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. It's okay. कुछ भी नहीं कर सकते हम. चलो guys, I think I should get ready to office. It's my time to go to office. So it's time to end the live stream as well. So I hope ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Although there are no trades, but the plan was very much clear and it has happened according to the plan. Okay, so I think with this I'll just wind up the live stream. We'll continue the live stream tomorrow. We'll see you tomorrow, and thank you so much for joining the live stream. So Sadek, don't get into any trades. Even I'm not getting into any trades because unnecessarily you miss the trade and again you're trying to get out of this frustration. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹೋಪ್ನಾಗ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, and then it will take your stop loss. Okay, no trades for today, done. Okay, so thank you so much and we'll meet tomorrow. Bye bye, see you.